This is the all-new Real Avid Ruger 1022 Micro Tool. The one tool your 1022 should never be without. In this tiny device, you'll find tools to help you maintain your 1022. A flathead screwdriver, 5/32 hex wrench, and a rotating pin punch. In addition, the 1022 Micro Tool includes a cord cutter, a carabiner, a bottle opener, a 1-inch ruler, and a key ring with strap, and all stainless steel construction. The Real Avid Ruger 1022 Micro Tool for the world's most popular .22 rifle. This is the Ghost Strike Fixed Blade. It's an ultra-light self-defense knife with a sheath system that can be configured for low profile or open carry, and can be worn horizontally on a belt beneath an untucked shirt or vertically on a belt like a traditional fixed blade knife. Detach the belt loops from the grommet holes and arrange them for best fit and comfort. The US 420 high carbon steel fine edge drop point blade is coated in black ceramic to resist corrosion and maintain a low visual profile. At 3.3 inches, the compact skeletal blade is sized for a subtle presence and can be worn without printing. Know your local laws before you decide how to wear this knife.
Proudly made in Portland, Oregon, this is the Ghost Strike Fixed Blade. Muy buenas a todos, bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, la herramienta que hoy os traigo no necesita ni presentación. Ya estáis viendo que es esta Bike Tool que tantas veces habréis visto en los catálogos y en internet y os preguntasteis, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esta pieza naranja con bits, con negro? ¿Para qué es esto? Bueno, pues deciros que la verdad es que no hace muchos años, más bien pocos, Victorinox nos presentaba esta herramienta multiusos tan pequeña, tan ligera y práctica y a la vez robusta para todos los amantes de las bicicletas. No está producida por Victorinox, sino que Victorinox la encarga a un fabricante suizo especializado en este tipo de herramientas, pues la encarga para que se la fabrique a ellos, para que se la fabrique a Victorinox. No me demoro más y comenzamos.